Auf ins letzte Gefecht, auf in die letzte EZB-Ratssitzung in diesem Jahr und ja, bringt sie nochmal Spannung oder wird es eher das Non-Event? Ich hatte es ja heute zum Market Briefing schon gesagt. Ja, vermutlich eher das Non-Event. Ne? Die Erwartungshaltung ist so klar, dass die EZB heute zum vierten Mal in Folge die Zinsen senken wird und damit den relevanten Einlagezins auf 3,00% senken wird. 25 Basispunkte. Einige erhoffen sich 50 Basispunkte. Kommen die vielleicht nicht, dann wäre es vielleicht eine Enttäuschung. Aber das schauen wir uns gleich Stück für Stück nochmal an. Es gibt in 14:15 Uhr gibt es den Zinsentscheid. Dann gibt es auch den Begleittext dazu. Gehen wir dann sehr gerne durch. Vermutlich aber keine großen Überraschungen dabei. Wir gucken dann auch noch ein bisschen auf die Charts natürlich drauf. Der DAX wieder sehr nah am Allzeithoch dran, obwohl die Meldungen heute gar nicht so gut waren. Wir können ja kurz mal reinschauen in den Traders Club. Hier auf Discord könnt ihr gerne mit hineinkommen. Der erste Link in der Videobeschreibung, der hatte ich schon geteilt. Da findet ihr meinen Traders Club hier mal im Bereich, Research-Bereich, habe ich es glaube ich nicht gepostet, im News-Bereich. Nachrichten, die heute reingekommen sind. Wir hatten gestern schon die Notenbank von Kanada, die hat um 50 Basispunkte gesenkt, also der große Zinsschritt. Heute früh die Notenbank von der Schweiz, die hat auch um 50 Basispunkte gesenkt. Erwarten wir um 25. Ja, vielleicht ein bisschen unterschwellig nur die Hoffnung, vielleicht macht es die EZB ja auch. Je größer, je schneller die Zinssenkungen kommen, ja, endlich lockere Geldpolitik, aber in der Vergangenheit war das eigentlich gerne ein Zeichen, hier stimmt was nicht, wenn man denn so schnell senken muss. Aus China heute auch wieder mehrere Stimulusmeldungen, die aber so mittlerweile etwas verpuffen. Ne? Man muss sich ja auch hinterfragen, warum wollen die ständig stimulieren, warum monetärer, fiskaler Stimulus und ach, wir nehmen Anleihe, geben wir auch noch raus, wir brauchen jetzt Liquidität. Ja, warum? Ne? Weil irgendetwas nicht stimmt. Deswegen Obacht vor den schnellen und starken Senkungszyklen und vielleicht wird das deswegen auch die EZB vor 50 Basispunkten heute zurückschrecken. Aber gestern Kanada, heute die Schweiz und gleich die EZB. Ich vermute, die 25 Basispunkte werden wir sehen. Dann gab es mehrere Meldungen. Wir laufen ja in den Jahresabschluss. Zeit für die neuen Prognosen, für die Konjunktur, Zeit für die Prognosen, für die Aktienmärkte. Ja, für die Aktienmärkte können die Prognosen gar nicht hoch genug ausfallen. Haben wir ja schon mehrfach auch thematisiert, auch im Traders Club. Vor einem Jahr war man sehr pessimistisch. Oh, 2024, das wird eine Rezession. Ja, der S&P 500, oh, der wird in den 4000er Bereich wird er dahin dümpeln. Ja, am Ende die Märkte nach oben geschossen, die Konjunktur hat sich gehalten. Noch? Fragezeichen. Und nun die Prognosen fürs nächste Jahr können gar nicht gut genug sein. Ne? Die Aktienmärkte müssen nach oben fliegen. Aber heute hier das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat Prognose für die deutsche Wirtschaft herausgegeben und ihr könnt es ja selbst lesen, ne, die Stagnation wird 2025 eine Fortsetzung finden, kein Wirtschaftswachstum. Vorher hatten sie noch gesagt, 0,5% Wirtschaftswachstum kann es geben, jetzt Stagnation. Also wieder kein Wachstum seit Corona, seit 2019 wächst das deutsche Bruttoinlandsprodukt nicht mehr. Ja, aber der DAX ist gut nach oben geschossen. IFO-Institut hingegen, ja, gibt so ein Band raus von 0,4 bis 1,1, ganz abhängig auch, ne, unbekannte Außenpolitik, ne, wie der Außenhandel sich entwickeln wird, Trump, Zölle, ne, keiner kann das richtig prognostizieren. IFO-Institut da noch mit am optimistischsten und hier unten das Institut der deutschen Wirtschaft auch mit einer pessimistischen Prognose heute Morgen herausgekommen. Es gibt keine konjunkturelle Wende in Deutschland 2025, also auch hier letztendlich kein Wachstum wirklich zu erwarten. Und 4 von 10 Unternehmen möchten ihre Stellen 2025 reduzieren. Ja, eigentlich beste Grundlage für ein Allzeithoch heute beim DAX. Das Thema hatten wir aber auch schon häufiger. Den DAX muss man getrennt sehen. Habe ich glaube auch noch mal eine Grafik dabei. Guck mal hier ganz kurz noch mal drauf, woher die Umsätze beim DAX kommen. Ne? Und Deutschland 18%. Das ist nicht wirklich der relevante Faktor. Und wenn in China eine Meldung kommt, wir stimulieren, ist das ganz wichtig, ne? Dass man dorthin vielleicht unsere Umsätze wieder steigern kann. Oder USA, da die Wirtschaft hält sich, die Wirtschaft kommt vielleicht mit Trump noch stärker zurück. Das ist ein wichtiger Faktor für den DAX, wenn die Weltkonjunktur, die Weltwirtschaft vielleicht mehr stimuliert wird,
Deswegen hält er sich auch etwas besser und natürlich auch Euro, fast Parität. Die Geldpolitik könnte in 2025 stimulierend werden. Vielleicht haben wir nächstes Jahr ja auch eine große Koalition, die dann nicht mehr so auf Schuldenbremse pocht. Ja, das ist ein bisschen diese Hoffnung, die man dann mitmischt, ne? Also, wer den DAX wer Deutschlands Zustand sehen möchte, sage ich immer wieder, alle, die den Kanal abonniert haben, wissen das ja, nicht immer den DAX vergleichen. DAX ist der schlechte Vergleich. Guckt zum MDAX, ne? Der MDAX, der steht auf dem Niveau von 2017. Also, der hängt ein bisschen hinterher. Wir sind dann nachher natürlich das wollte ich nicht. Wir sind nachher natürlich dann auch live mit bei der Pressekonferenz dabei. Da schalten wir dann rechtzeitig rum. Der Stream läuft schon, aber noch kein Bild dahinter. Kommt vermutlich dann 14:40 hinterher das Bild. Und da sind wir dann definitiv live mit dabei. Wie gesagt, den Link hatte ich schon geteilt. Wer mit in den Traders Club kommen will, da gibt es danach dann auch alle wichtigen Informationen. Also 14:15 in weniger als 3 Minuten der Begleittext. Gehen wir dann Stück für Stück durch. Sind Zinssenkungen um 25 Basispunkte, Einlagezins 3,25 auf 3,00 erwartet. Komplett in den Erwartungen. Mal sehen, ob der Markt dann das positiv direkt feiert. Gestern hatten wir halt auch die Inflationserwartung nicht die Inflationsdaten aus den USA komplett in den Erwartungen. Und es hat gereicht, ne? Wir sind ja auch im Dezember, die positive Saisonalität greift dort natürlich, und dann passt das eben auch schon. Die Saisonalität können wir ja gerne noch mal ganz kurz, mit drauf schauen, wo wir hier stehen. Kurz rüber, 2 Minuten haben wir ja noch. Ja, dass wir hier unten jetzt so eine kleine Delle Richtung Mitte Dezember noch haben. Eine kleine Delle hatte die Wall Street schon gestern wieder nach oben geschossen. Können wir auch gerne mal anschauen. Ja, und dann die Jahresabschluss, ersten 2 Wochen Januar. Ich wiederhole mich da auch, sind die besten 4 Wochen des Jahres. Dezember, so 100% grün, wenn man es zum Halbjahr bereits 10% Performance geholt haben wir geholt. Also, ja, gegen den Dezember zu wetten, ist, glaube ich, teuer, also als Bär. Deswegen mal sehen. Aber hier unten könnte man durchaus noch etwas holen. Der DAX steht letztendlich auf dem Sprung. Können wir den noch anschauen? Ach, den schauen wir gleich an. Bei einer Minute kommen die Daten rein. Gucken wir dann in Ruhe drauf. Haben wir hier noch einen Punkt zum Thema DAX? Machen wir dann. Hier sehen wir nochmal die Zinsen. Das sind wir jetzt von 3,25, also der Einlagezinssatz, der gelbe, ist letztendlich der relevante, wird auf 3,0 fallen, wäre der 4. Zinsschritt in Folge. Die Bullen erhoffen sich sicherlich einen großen um 50 Basispunkte. Ob es eine Enttäuschung ist, wenn es nicht kommt, ich weiß nicht. Es hat, wie gesagt, auch Geschmäckle, wenn man jetzt schon wieder oder gleich stärker senken möchte. Das hatten wir ja hier, ne? So Dotcom-Bubble oder hier so Finanzkrise, da gab es ja die großen Senkungen und die kommen eben, wenn etwas nicht stimmt. Von daher, lieber langsam, auch gerne mal eine Pause. Es ist sonst ein Zeichen, dass hier etwas im Argen liegt. Jetzt kommen gleich die Daten herein. Ich kann ja dann gerne mal auf den FDAX schalten. Schalten wir mal hoch auf den Future und dann gucken wir die Marktreaktion an und ich gebe euch dann natürlich alle weiteren Informationen. Gab schon Nachrichten im Chat. Nicht weiter, aber schön, dass ihr dabei seid. Könnt gerne ein Like da lassen. Gerne auch ein Abo. Nächste Woche ist die FED dran. Und die wird vermutlich auch nochmal 25 Basispunkte senken wollen. So, jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Ich gehe mal hoch. Da könnt ihr den Live-Chart sehen. Letztendlich sieht man auch ein bisschen die Fleckenkonstruktion, die wir haben. Ein bisschen steht man hier so, ja, wir wollen nach oben durchstarten. Aber wird das wirklich so reichen? Oder warten wir noch auf Madame Lagarde? Äh, 2,0. Ja, es sind 25 Basispunkte. 25 Basispunkte, alles wie gehabt. Wie reagiert der DAX? Der reagiert ja, so gut erstmal wie gar nicht. Ja, also komplett in den Erwartungen. Wir liegen jetzt bei Zinssatz 3,0 sind wir angekommen. Dürfte nächstes Jahr munter weitergehen, die Zinssenkungen. Ähm, Kann ich das Fenster zumachen? Die Marktreaktion momentan noch sehr zurückhaltend, aber auch nicht verwunderlich. Wir gucken dann auf den Begleittext. Ich schaue mal kurz, ob der schon die Algos lesen den natürlich viel, viel schneller. Also die Einlagefazilität jetzt 3,0. Mhm. Ja, er war da. Ich gehe mal zurück. Jetzt könnt ihr mich ja auch sehen. Hat beschlossen, jetzt 125 Basispunkte zu senken. Mhm.
Der Disinflationsprozess reitet gut voran. Äh, Die EZB erwartet eine Gesamtinflation von durchschnittlich 2,4% für 2024, 2,1 für 2025, also letztendlich Zielerreichung nächsten Jahr. 2,9 die Kerninflation in diesem Jahr, da muss man noch ein bisschen, und 2,3 für das nächste Jahr. Ja, man erwartet also einen disinflationären Trend, dass er weiter vonstatten geht. Ja, die meisten Messgrößen deuten darauf hin, dass sich der Inflation nachhaltig im Bereich des mittelfristigen Zielwerts bewegt von 2%. Binneninflation leicht gesunken, bleibt aber hoch. Löhne, ja, und natürlich Dienstleistungssektor. Finanzierungsbedingungen entspannen sich. Kreditaufnahmen für Unternehmen, private Haushalte verbilligen sich und kommen mittlerweile an. Das ist sicherlich eine gute Meldung für die Konjunktur. Deswegen auch der Punkt ein bisschen, ne, warum Europa ein bisschen besser laufen kann. Ne? Die FED wird lange, die US-Notenbank wird lange restriktiv bleiben. Europa wird hier langsam auch stimulierend umschwenken. Aber Geldpolitik bleibt noch auf diesem Niveau restriktiv. Ähm, EZB erwartet nur eine langsame konjunkturelle Erholung. Na, immerhin noch eine Erholung. Rezession prognostizieren sie sowieso nicht. Ja, man hatte fürs dritte Quartal ein Wachstum als Prognose. Die neuen Daten deuten darauf hin, dass sie schwächer ausfallen. 0,7% Wirtschaftswachstum 2024, 1,1 2025. Ja, letztendlich aber auch nicht viel Neues. Mhm. Ja, ja, das ist nichts Neues. Inflationsziel weiterhin genannt. Natürlich ist es das, aber man wird schon primär sicherlich auf die Konjunktur schauen. Mhm. Restriktiv ist aus der Erklärung gestrichen. Ja, man geht also Richtung locker. Also leicht dovisch wäre das. Äh, Ja, ansonsten ist es wirklich sehr, sehr ähnlich. Also 1445 spricht Lagarde, also leicht dovische Komponente mit drinne. Ansonsten ist es nicht die 50 Basispunkte, aber wie gesagt, das muss man nicht gleich negativ auffassen und macht ja, wenn ich gerade anschaue, die Reaktion beim DAX wurde ja auch nicht wirklich negativ aufgefasst. Die Reaktion ist sehr gering, aber eben auch nicht negativ. 50 Basispunkte hätte man nämlich auch sagen können, oh, die EZB muss ihre Prognosen anscheinend deutlich anpassen. Bei der Konjunktur wäre ein negativer Aspekt. Ja, so geht man allmählich vor, ist dann etwas besser. Ganz kurz hier mal noch reingeschaut. Ähm, Alles wie erwartet. Ja, Chat gucke ich auch noch. Also wir sind jetzt hier bei 3,0 angekommen. Ne? Hier unten bewegen wir uns jetzt bei den Zinsen. Ist schon eine gute Senkung. Also ist der vierte Zinsschritt in Folge und ist jetzt schon ein ordentlicher Schritt nach unten. Ist aber nicht so wie bei der Finanzkrise oder hier zur Dotcom-Bubble, wo wir dann eben auch mal die 50 Basispunkte hatten. Ja, das haben wir jetzt vermieden und so allmählich ist immer ein bisschen besser als hastig, schnell, starke Schritte, weil ich wiederhole mich da, das ein Zeichen ist, dass hier etwas im Argen liegt, dass hier etwas nicht stimmt, dass wir irgendwelche größeren Probleme haben. Deswegen feiert man vielleicht auch nicht mehr den China-Stimulus so sehr, weil das letztendlich schon fast schon zu viel ist. Ne? Ständig die Wiederholung, ständig was Neues. Da muss ja irgendetwas nicht stimmen dort in der Konjunktur und das stimmt ja auch durchaus. Das können wir hier auch nochmal sehen in dieser Grafik, ist aber eher für die FED. Ähm, Wie sich dann doch die Märkte entwickelt haben, gerade die starken Senkungszyklen, die wir hatten. Hier oben sind die Leitzinsen, hier unten dann wie nach 12 Monaten der größte Rücksetzer beziehungsweise der Zugewinn an den Aktienmärkten war. Ja, und der Senkungszyklus, hier war Corona, hier die Finanzkrise, hier die Dotcom-Bubble, hier die inflationären 70ern. Ja, ihr seht es ja selbst, ein größerer Drop war da häufig schon anzutreffen, aber wir hatten da eben, wie gesagt, auch große Ereignisse, ne, mit der Finanzkrise. So was haben wir ja Gott sei Dank noch nicht. Und das sind auch die schwarzen Schwäne, die kann man sowieso nicht prognostizieren. Aber so ein bisschen der Hinweis, ne, die starken Zinssenkungszyklen für den Markt nicht immer das Gute. Wir sind auch bei der Saisonalität hängen geblieben. Momentan Schwächetendenz noch für diese Woche und dann eigentlich
mit dünnem Volumen. Die viele schließen ihre Bücher zu. Gerne geht es dann einfach Stück für Stück nach oben. Mal sehen, aber gerade an der Wall Street, ich gucke mal, heute kommen sie etwas schwächer hinein, aber den Chart schauen wir uns auch gleich nochmal in Ruhe an. Hier habe ich jetzt das aktuelle Bild. Kann ich sicherlich auch noch mal kurz zeigen. Das aktuelle Bild mit den neuen Leitzinsen hier zu sehen. Unten sind wir angekommen bei 3,0. Das ist jetzt das Update. Also der Senkungszyklus läuft und vermutlich wird er deutlich, ich würde darauf tippen, dass wir im nächsten Jahr Richtung 1, laufen werden. Das wäre dann wirklich ein stimulierender Bereich, den wir dann hätten, auch für die Konjunktur. Nachher. Ja, und die Forward Guidance bleibt aus, ne? Also man legt sich nicht fest auf den weiteren Zinspfad, bleibt datenabhängig. Das ist üblich. Also könnte wirklich ein Non-Event werden. Leicht dovisch ist es, weil man den restriktiven Begriff restriktive Geldpolitik aus der Erklärung gestrichen hat. Aber wirklich, es sind Nuancen. Die Erwartungshaltung war ja sehr, 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 sehr klar, weil sich auch schon viele Notenbanker geäußert haben. Und ja, nun hängen wir dort ein bisschen drin. Und jetzt mal gucken, was Madame Lagarde dann in gut 15 Minuten erzählt. Wir können auch kurz, weil ich auch gesagt habe, ja, der DAX hält sich ja relativ gut und steht hoch. Wir haben gerade Prognosen für Deutschland gesehen, ne, wie pessimistisch mal wieder 2025 blickt. Und der DAX kann trotzdem hoch, weil er eben auch ein bisschen abhängig ist vom Außenhandel. Aber auch so, der DAX ist schon straff bewertet. Er ist von Anfang des Jahres KGV 10, haben wir jetzt schon laufen Richtung 16. Das ist für ihn wirklich straff. Ne? Nicht so wie die US-Tech-Konzerne, aber trotzdem ein ordentlicher Wert. Hier auch nochmal den DAX-Buchwert. Hier oben stehen ja eigentlich sogar schon ein bisschen höher. Ist nicht ganz aktuell, die Graphen stehen ja mittlerweile schon hier oben drin. Aber eben der DAX-Buchwert ist schon eine große Differenz. Ne? Und die ganz großen Differenzen so ein Buchwert, ja, die waren dann gerne auch mal der Grund, etwas dann wieder zu konsolidieren oder korrigieren. Also würde nicht verwundern, wenn wir mal im nächsten Jahr wirklich mal auch mal einen großen Dip auf der Unterseite sehen und diesen Bullenmarkt, den wir jetzt schon ausleben, diesen mal konsolidieren. Sehen wir es ja selbst ein bisschen, dass wir so eine fünffällige Struktur sogar haben. Ziemlich klassisch. Erkennen wir selbst in diesem Bild, dass wir in diesem Bullenmarktimpuls nicht unbedingt komplett beenden, aber immer konsolidieren. Dieser große Impuls seit Ende 22, eine Konsolidierung nach diesem starken Anstieg, der ist dann fällt dann eben auch mal etwas größer auf. Danach kann der Bullenmarkt aber gerne fortgesetzt werden. Also der Hinweis ist schon gegeben, wir sind straff bewertet und vermutlich 2025 müssen wir mal eine stärkere Konsolidierung, vielleicht auch Korrektur hinlegen. Basisszenario war aber immer, ja, der Jahresabschluss in dem Dezember, da erhoben wir noch die Allzeithochs und momentan sehen wir auch nichts anderes. Und vermutlich sehen wir damit auch den versöhnlichen Jahresabschluss. Wie gesagt, die letzten 2 Dezemberwochen, ersten 2 Januarwochen sind die besten 4 Wochen des Jahres. Möchte man auch nicht dagegen wetten, ne? Aber im Hinterkopf behalten, vermutlich kommt hier auch mal etwas nach. Der Markt reagiert jetzt erstmal relativ wenig. Wir gehen mal ganz kurz noch hinein in den DAX. Ich gucke mal ein bisschen auf die Ticker-Meldung, aber noch, ja, ich poste dann die Details, poste ich dann wieder in den Traders Club. Wie gesagt, kommt gerne mit hinein. Ersten Link in der Videobeschreibung. Der DAX, der klebt ja fest. Kurz reingeschaut hier im FDAX, im Daily, kurz unter dem Allzeithoch. Ja, ist es ein Doppeltop? Ist es noch eine langgezogene Flagge? Wir hatten es ja immer besprochen, auch schon zum Wochenausblick. Ja, das sieht ein bisschen erst jetzt. So, was habe ich hier so kleine Stiftchen? Soll ich so einen kleinen Stift hier? Egal, ne? Erste, zweite, dritte, vierte. Also hier ist die dritte dynamische, die vierte die Konsolidierung. Jetzt geht es nochmal hoch und Richtung neues Allzeithoch, fünfte Welle. Und danach könnte man hier eine stärkere Konsolidierung sehen, die dann nochmal die Ausbruchzone an der 19,7 in den Blickpunkt rückt. Mal sehen, ob wir das durchziehen. Das wird sich jetzt gleich zeigen müssen. Würde mich da jetzt auch nicht festlegen wollen, ob die Konsolidierung, die 4 schon beendet ist oder ob wir hier doch noch weiterziehen wollen. Das kann eben auch gut möglich sein. Gucken wir kurz hier rein in den DAX im Xetra. Hier ist das Bild, genau, im Stundenchart. Ist auch nochmal dieser Impuls zu erkennen. 2 ist die Konsolidierung. Die 4 stand jetzt im Raum, hatte ich auch im Wochenverlauf immer wieder gesagt, ne, die sieht dann gerne ähnlich aus wie die 2. Ne? Hier ist die 2 und die 4 ist dann gerne mit einer ähnlichen Dimension und
mehr haben wir auch nicht gesehen. So, es steht ein bisschen die Chance nun hier, dass man doch noch mal hochziehen mit der EZB und danach eben dann diesen Impuls, diese Anstiegsbewegung, die wir hier haben, dann mal ja, vielleicht das Flagge als Keil konsolidieren, kann dann hier so ABC runterlaufen. Da sind wir hier am alten Allzeithoch auch, sind wir in der FIBO-Box 38,2er, 50er FIBO-Level und danach kann die Sache dann wieder nochmal in den Jahresabschluss vielleicht sogar nach oben gehen. Also steht noch ein bisschen jetzt im Raum, dieser Impuls ist nicht ganz fertig. Die Frage ist die 4 fertig? Ne? Also von den Dimensionen her muss es nicht mehr sein, wäre es fast schon sehr sauber. Ich habe es vorhin im Traders Club geschrieben, vielleicht schon zu sauber. Aber wir sind ja definitiv auf der Lauer. Klar, vielleicht ziehen wir die Sache hier noch weiter und dann erst nach oben. Alles hier, so schwache Bewegungen hier, die sind alle sprechen ganz klar. Szenario, da kommt noch mal was nach in den Jahresabschluss. Man kann das hier auch auslaufen lassen. Das habe ich hier auch weiterhin. Gehen wir hinten noch zu. Hier seht ihr auch noch mal die Struktur. Das ist der Tagesschau, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, das ich euch eben gezeichnet habe. Momentan noch voll in diesem Muster, aber wir hatten auch schon Bilder. Ja, hier zum Beispiel hinten, ne, hat man das auch. Ja, da war es ein ganz ähnliches Bild. Ähm, Dass man hier die dynamische dritte Reihe kommt nur eine Zwischenkonsolidierung und dann geht es wieder nach oben. Kam nicht. Ne? Man hat immer weiter, Flagge immer weitergezogen, war keine schöne 4 mehr und am Ende wurde zerstört. Kann natürlich ebenso passieren. Von daher mal gucken, was passiert. Die Grundlage für ja, diesen Impuls nochmal auf der Oberseite was draufzupacken, ist definitiv gegeben und auch sehr wahrscheinlich. Also dieses Bild hier beim DAX hier oben noch was holen und dann eine größere Konsolidierung in Richtung der Ausbruchzone. Ja, das wäre im Bereich wirklich 19,7 beim DAX wäre das noch denkbar. Sind wir genau drin hier in der FIBO-Box 38,2er, 50er. Das wäre im Anschluss dann möglich. Momentan kleben wir wirklich schon kurz unter dem bisschen kommt er jetzt nämlich hochgelaufen, noch 20 Punkte unter dem Allzeithoch, könnte rufen mit der EZB und dann geht es im munter erstmal nach oben, dann haben wir noch die 5 und ja, die 5 kann schon durchaus deutlich nochmal Richtung 20,6 laufen, da mal sehen, ob man da die Umkehrtendenz hinbekommen. S&P 500, auch mal kurz noch hinein, muss ein bisschen schauen, beziehungsweise wo habe ich denn das in den Livestream dann nicht verpassen. Noch läuft er nicht. S&P 500 in der Keilformation weiterhin vollkommen drin, keine große Spannung hier gegeben. Aber auch hier, das kann man hier, ich glaube, ich im Future drin. Hier nochmal der Keil im Wochenchart, hier seit August, ne? Auch fünffällige Struktur läuft da nach oben, die 5. Welle in den Jahresabschluss hieß ja, ne? Allzeithoch, wir haben da ein großes Ziel, 6.100 plus, wo viele Marken verlaufen, dass man die in den Jahresabschluss holen können und dann könnte man diesen Impuls danach mal konsolidieren und diese Keilformation hier, ups, jetzt verschiebe ich alles, die wir seit August ausgebildet haben, ist definitiv ein Warnsignal, dass man die Sache dann auch mal Basisszenario war ja dann im neuen Jahr dementsprechend konsolidieren. Und dann ist dieser Impuls durch und dann können wir den Keil auflösen und dann können wir hier auch mal eine größere Konsolidierung reinbasteln. Aber im Idealfall eben der positive Jahresabschluss steht noch. Aber auch hier im Hinterkopf behalten, der August-Impuls befindet sich hier im Finale. Heißt nicht, alles bricht zusammen, heißt aber, eine größere Zwischenkonsolidierung wäre dann denkbar. Also auch hier seit August die Bewegung, sehen wir überall das große Eingekeile in der Keilformation. Ein kleiner Hinweis, da wird bald eine Konsolidierung anstehen, die dann aber im Idealfall erst im neuen Jahr erfolgt. Momentan, hier ist die Keilformation noch, wir haben die Cup-and-Handle-Formation hier unten, ne, mit Zielbereich 6.100 plus, die war halt gut vorgegeben und die laufen jetzt Stück für Stück, laufen wir sie jetzt hier munter nach oben ab und ja, gestern haben wir uns schon wieder umgekehrt, noch vor dem mittleren Bollinger Band, ne, so 6.000 war ein bisschen der Rahmen, nochmal Dip, war ja die schwache Saisonalität, jetzt das schwache Saisonalität, den kleinen Dip im Dezember, der ein bisschen anstand in dieser Woche, hatten jetzt auch 2 kleine schwache Tage, aber bis 6.000 nicht mehr ganz geholt, aber kommt es vielleicht noch, das kann ich mir auch gut vorstellen noch, dass wir hier noch so eine ABC basteln, A, B eine ziemlich hohe, B zugegebenermaßen, aber spricht dann eben für die flache Konsolidierung, dass wir doch noch diese Bewegung sehen. Ich frage mich, wieso ich ja so einen kleinen Stift hier nur noch habe, egal. Ähm, Dass man diese ABC kann man noch sehen. Ja. Das ist meiner Meinung nach möglich. Da sind wir an der 6.000, passt auch wieder an der Keilunterkante und dann kann auch der positive Jahresabschluss beginnen.
kommen wir jetzt gleich heraus, halten die 6,1, kommen wir hoch hinein, ja, dann sind wir eigentlich schon sehr schnell im Bereich 6.140 Richtung Keil-Oberkante unterwegs. Also momentan ist nichts angebrannt für die Bullen. Sehr viel spricht dafür, dass wir den positiven Jahresabschluss sehen innerhalb der Keilformation, aber eben die Keilformation, der Impuls, Finale, Cup-in-Hand-Formation fast am Ziel. Oben viele große FIBO-Extension, die wir jetzt ganz nahe stehen. Also Anfang nächsten Jahres mal ein größeres Durchatmen steht etwas im Raum. Also kurzfristig, wie gesagt, 6.000 wäre noch drin, dass wir hier diese Bewegung noch sehen können. Vielleicht, wenn dann die EZB etwas konsolidiert. Wenn dann nach der EZB wir etwas dann konsolidieren nach den EZB-Spike. Durchbrechen hier unten, ne, sollten wir nicht, also 6.000er Bereich, kurz was ist das jetzt hier heute, die Keil-Unterkante 5.970, dort keine Dynamik auf der Unterseite. Ne? Das wäre dann nicht so schön für den Jahresabschluss, dann ist hier etwas Gefahr gegeben. Ansonsten bleibt für mich das Szenario, wir laufen hier eher im Keil weiter nach oben. Ganz kurzer Blick auch noch zum Dow Jones, der war gestern der Underperformer, das ist ein stark zweigeteiltes Bild, hatten ja im Market Briefing, Dow Jones gestern schwach, der Nasdaq 2% fast in der Spitze nach oben gelaufen, Tesla, Apple mega ran bei den Big Techs. Wer da Interesse hat, schaut sich gerne das Market Briefing heute nochmal an. Der Dow Jones weniger stark, der hat das mittlere Bollinger Band schon erreicht und da ist die Frage, laufen wir diesen August-Trendkanal nochmal durch? Ne? Vor 2 Wochen haben wir gesagt, Oberkante angekommen, jetzt geht die Dynamik erstmal flöten, Konsolidierung steht an und mit dem mittleren Bollinger Band haben wir jetzt schon ein gutes Ziel erreicht. Hier hat es ja auch wieder gehalten, hier hat es auch immer mal gehalten. Brechen wir durch, dann ruft er wieder dieses Bild hier. Ja, dass wir hier dann doch nochmal die Unterseite Richtung 43.400 testen müssen. Vielleicht sogar keine schlechte Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert. Die gestrige Tageskerze war auch nicht sonderlich stark. Aber selbst das, ne, jetzt laufen wir hier runter wie hier. Danach der Jahresabschluss innerhalb dieses Trendkanals wäre dann auch positiv gegeben. Ne? Also ein kleiner Dip in der Monatsmitte, der gehört ja irgendwie immer dazu und passt auch sehr gut in die Saisonalität. Ja, da hängt er fest. Halten wir den Bereich hier an der 44,3, ja, dann bleibt weiterhin die Spanne zum Allzeithoch letztendlich aktiv. Könnte heute also schon interessant werden. Nasdaq, der hat gestern zugelegt. Auch hier seine große Keilformation, die wir haben ja seit Ende Juli Oberkante wieder erreicht. Mal sehen. Also ich glaube, heute ich kann noch kurz mal in Future reingehen. Ja, heute kommen wir schon mal als Insider hinein. Das ist die heutige Tageskarte, das ist eben Kassa. Also, dass wir den Keil hier weiter halten, gut möglich, ne? Gut möglich. Und dass man heute der Tech-Bereich heute nicht so der Outperformer ist. Vielleicht hält sich da der Dow dafür etwas besser. Also Oberkante erreicht an 21,8. Kommen wir da drüber, gehen wir sogar noch in eine Extremphase hinein. So ein Überschießen sehen wir da noch in den Jahresabschluss. Aber ich vermute eher, dass wir erstmal die Range halten. Vielleicht dann auch hier so die Gap-Zone haben wir nicht ganz geschlossen. Die Spanne dann Richtung 21.300. Laufen wir dort durch, sind wir auch hier unten wieder am mittleren Bollinger Band dran. Zack, Unterkeil, Unterkante. Das ist ziemlich genau die 21.100 ungefähr im Kassahandel. Dort sollten wir nicht dynamisch durchbrechen. Ne? Alles hier drin, gerne mal so einen kleinen Zwischenschritt. Vielleicht noch ein bisschen Keil, Unterkante kann man auch noch mal laufen und dann Jahresabschluss wieder hoch. Also im Keil weiter bewegen, bevor dieser dann im neuen Jahr aufgelöst wird. Obacht wäre wirklich nur, wenn wir diesen doch aus irgendeinem Grund auch immer dynamisch durchbrechen. Das wäre dann sicherlich ein Warnsignal. Nun gut, gleich kommt Madame Lagarde. Ich schalte dann natürlich um in den Livestream und werde dann alle Keynotes in den YouTube-Chat posten. Ne? Also seid da gerne, haltet die Augen offen im YouTube-Chat. Dort gibt es dann die sämtlichen wichtigen Keynotes. Also ich vermute eher, dass es keine so viele neue Erkenntnisse geben wird. Mal gucken, ob der DAX jetzt hier nun durchkommt oder nicht. Er tänzelt hier weiter hier im Stundenchart sehen wir es nochmal, tänzelt weiter vor dem Allzeithoch. Es ist wirklich, ja, er steht hier letztendlich Gewehr bei Fuß. Er möchte die 5 holen. Ups, es hing gerade. Gleich geht es oben los. Im Moment, ich wollte hier noch kurz zeigen, dass wir hier davor stehen. Wenn wir es durchbrechen, ne, da sehen wir noch einen finalen Spike. Und danach kann eine Schwächetendenz eintreten. Also wir hängen ja, wenn wir das Allzeithoch herausnehmen, kann noch ein finaler Spike kommen. Aber dann dieser Impuls der starken DAX-Bewegung seit Ende November, Entschuldigung, durch diese starke Rallye, die wir gesehen haben,
Und dann könnte hier eine Konsolidierung in Richtung der Ausbruchszone zumindest anstehen. Nun gut, wir wollen gleich zu Madame Lagarde schalten. Oben der Livestream läuft bereits. Wie gesagt, dann geht es gleich rein. Zack, wir müssen Ordnung schaffen hier. Dann geht es gleich hinein in den Livestream. Alle Keynotes in den Chat. Sehr gerne erstmal gucken, was ihr im Chat so geschrieben habt. Lasst gerne auch ein Like da. Kommt gerne auch in den Traders Club, ne? Könnt ihr gerne auch mit hineinkommen. Den Link hatte ich, glaube ich, schon gepostet. Hatte ich auch vorhin ein bisschen eben schon gezeigt, ne? Die aktuellen Nachrichten aus Deutschland, die gar nicht gut waren heute. Aber das zählt momentan eben nicht so wirklich. Nun gut, geht gleich oben los. 14:45 ist, glaube ich, Beginn, aber die Kamera schalten gerne schon eher um. Gehen wir gerne mit hinein. Ja, letztendlich der Begleittext minimal dovisch ausgefallen, aber nicht zu stark. Wir haben nicht den großen Zinsschritt gesehen, aber das hat ein Für und Wider. Ich sehe eher das Für, ne? A ist die Inflation noch nicht ganz am Ziel und B möchte man nicht Panikmodus schieben, jetzt nicht nur zu jeder Sitzung. Wir haben ja schon zu jeder Sitzung jetzt in den letzten 4 Monaten einen Zinsschritt gesehen, jetzt auch noch große dazu und das wäre schon ein Modus. Tut mir leid, wir sind zwar nicht am Inflationsjahr, wir müssen stark agieren. Hier stimmt was ganz gewaltig nicht. Wir sehen kein Wachstum mehr oder sonst was oder die Zölle. Also das wäre ein Zeichen von großer, übermäßiger Sorge und das könnte man dann negativ auffassen. Deswegen das eher zurückhaltend in Anführungsstriche ist vielleicht recht dennoch der positive Aspekt. Und ja, dass der DAX sich ein bisschen besser halten kann, das hat mir ja schon vor ein paar Wochen gesagt, war ich ja auch in der Meinung, wo ja viele gesagt, oh Frankreich, Euro-Krise, oh, die italienischen Bonds, die sind ja jetzt schon die anderen Renditen höher als bei Griechenland. Da kam der deutsche Pessimismus durch, bei 3% tangiert. Ne? Zur Euro-Krise waren die griechischen Renditen lagen über 30%. Diesen Vergleich zu ziehen zur Euro-Krise ist wahrlich unseriös. Aber so sind wir manchmal. Viele Probleme, zweifelsohne, ne? Aber es ist auch sehr viel Negatives. Wenn so viel Negatives im Markt ist es schwierig, das Negative dann nochmal negativ zu überraschen. Und dann ist eher das Überraschungsmoment auf der Oberseite und wie gesagt, der Euro, reagiert er denn hier? Ja, der läuft wirklich stetig hier Richtung Parität, wäre für den Außenhandel gar nicht verkehrt. Wir haben sicherlich dann fiskalen Stimulus, wird Deutschland auch kriegen. Bin ich der Meinung, dass die Schuldenbremse, falls die große Koalition kommt, aufgelöst wird. Wäre natürlich auch positiv für den Markt. Und die Notenbanken, die jetzt stetig senken, im Gegensatz zur US-Notenbank, war da die Gemengelage, dass man hier was Positives, der Markt was Positives sehen kann in den ganzen negativen Szenarien, ist ein bisschen nachvollziehbar und dafür hatte ich euch ja auch letztendlich auch vor wenigen Wochen schon vorbereitet. Nichtsdestotrotz anspruchsvoll bewertet. Die Tech-Konzerne sind extrem heiß bewertet in den USA. Der DAX, der konservative, ist auch sehr anspruchsvoll bewertet. Jahresende, aber eben zu gerne versöhnlich und positiv. Aber danach, ne, auch charttechnisch passt das sehr gut. Poste ich auch sehr viel in den Traders da. Wie gesagt, kommt gerne mit hinein für wenige Cent am Tag. Habt ihr mich den ganzen Tag, nerve ich euch da. Könnt ihr gerne mit hineinkommen. Also da vermute ich als Basisszenario, dass wir eine größere Bewegung auf der Unterseite sehen werden. Nicht unbedingt Crash-Charakter, kann sich daraus entwickeln, falls der schwarze Schwan kommt. Wenn sich das entwickelt, verpasst er es hier jedenfalls nicht. Aber eine Konsolidierung dieses sehr starken Bullenmarktes steht etwas im Raum. Ne? Wenn wir 2 Jahre hintereinander eine Performance von über 25%, das ist gigantisch. Auch der DAX, der hat ja auch schon über 20%. Ich muss mir selbst mal gucken, ist 22%. Das Mittel beim DAX liegt bei, wisst ihr das? 8%. Also sehr gut. Und möchte ja meinen, wir leben hier sonst, haben eine super Zeit gehabt in Deutschland, haben wir eben auch nicht. Ne? Europa ist auch anspruchsvoll. Handelspartner China mit Problemen. USA Fragezeichen. Also wir haben Risiken mehr als genug, aber Richtung Jahresende sieht man ja alles gerne etwas positiver. Ihr merkt schon, ich muss reden, weil Madame Lagarde, die muss sich noch ein bisschen pudern. Oder ist sie wieder heiser, wird sie wieder kein Wort rauskriegen. Kann natürlich auch passieren. Wir hatten auch die Erzeugerpreise, die gerade reingekommen sind aus den USA. Oh, deutlich fester ausgefallen. Muss selber noch mal kurz nachgucken. Das macht die Wall Street. Die Future baut die Verluste aus. Muss kurz noch mal reingucken. Oder liegt es in der aber nicht deutlich fester? Also Jahreswerte 2,6 erwartet, 3,0 Erzeugerpreise geliefert, Monatswert 0,2 erwartet, 0,4 geliefert und beides mal
die Vormonatswerte nach oben revidiert. Also die Erzeugerpreise sind ein kleiner Schocker gewesen gerade. Ist jetzt sicherlich nicht der Punkt, der jetzt komplett alles umwerfen wird und die Fed bringt keine Zinssenkung mehr, glaube ich nicht. Aber ist ein Punkt, dass die US-Notenbank hier etwas festhängt im Gegensatz zur EZB. Gucke ich kurz mal, wie der reagiert hat. Ja, Future hat sofort reagiert in den USA. Also die Erzeugerpreise, die gerade reinkommen, sind definitiv ein Punkt, ne? Definitiv ein Punkt. Sehr heiß ausgefallen, deutlich höher als erwartet. Ja, die Zinswetten für Zinssenkung im nächsten Jahr für die Fed nur noch bei 1 Zinsschritt. Ein Zinsschritt. In Europa erwartet man hier ordentlich einen Weg unter die 2%. Diese riesige Differenz, das ist schon gigantisch. Bin ich gespannt, wie das aufgelöst wird. Also keine guten Meldungen aus den USA. Gestern die Verbraucherpreise ja in den Erwartungen, haben wir gerade thematisiert, die Erzeugerpreise dafür ziemlich fest. Und die sind in etwas ein kleiner Vorläufer, ne, was die Erzeuger mehr zahlen müssen, geben die das eben gerne auch an den Verbraucher weiter, zumindest zum Teil, sofern sie das können. Wenn sie nicht können, ja, dann schrumpfen ihre Gewinnmargen. Auch nicht so positiv. Ne? Also die Gemengelage in den USA ist jetzt nicht so Bombe. Wie gesagt, es ist nicht der Punkt, ganz schrecklicher Satz, aber ein Punkt, der definitiv nicht sonderlich positiv ist und eine kleine negative Überraschung darstellt. Ja, aber trotzdem, die Wall Street, ja, sie hält sich noch. Aber passt ja auch, ne? Kyle Oberkante gestern getestet, Nasdaq, Inside Day passt hinein. Bis zur Monatsmitte gerne mal ein bisschen choppy, ein bisschen schwächer. Läuft alles vollkommen noch nach Szenario und danach sieht man dann gerne noch ein bisschen Weihnachten und freut sich bei dünnem Volumen so minimal nach oben zu laufen. Ja, wenn jetzt die EZB durch ist und die FED durch ist, dann passiert sowieso nicht mehr viel. Ne? Also dann machen die meisten Händler dann auch die Bücher zu. Ich gucke hoch. Immer noch nichts los. Noch nicht mal die Fotografen werden reingelassen. Madame Lagarde verspätet sich vermutlich, hängt auf Toilette fest. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Ich gucke auch noch mal, was Neues reingekommen ist. Ja, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auch leicht fester ausgefallen. Also die Datensätze in den USA sind sowieso eine Wundertüte. Wie gesagt, nächste Woche Mittwoch haben wir dann die US-Notenbank Fed. Am Abend sind wir dann auch hier mal dabei, sind wir 20 Uhr, gucken wir uns an, was Jerome Powell das letzte Mal in diesem Jahr dann sagen möchte. Und seid auch gerne eingeladen, lasst gerne ein Abo da. Dann seid ihr bei diesem letzten großen Ereignis in diesem Jahr. Danach ist wirklich Schluss. Danach ist Schluss, dann gehen wir in die ja, Weihnachtsferien und da haben die Börsen zwar teilweise geöffnet und eben diese berühmte Santa Claus Rally sehen wir dann, heißt Rallye, aber ist meistens bloß ganz dünner Handel, 0,2% hoch, mal 0,4%, aber eben fester Handel, dort läuft man gerne hinein. Jetzt würde noch ein kleiner Tipp hineinpassen, vielleicht passt es ja nach der EZB, vielleicht passt es auch charttechnisch, dass man noch mal 'n kleinen Rücksetzer sehen kann. Also, wie gesagt, große Bewegung erwarte ich nicht. Und ich muss weiter ein bisschen reden, weil die Madame Lagarde immer noch nicht da ist. Sie ist gestolpert, keine Ahnung. Meine Güte, sie schafft nie mal pünktlich zu Beginn. Da ist der Herr Paul von der Fed durchaus konsequenter unterwegs. Warum lassen Sie sich Zeit? Mal gucken, ob es heute auch eine Einstimmigkeit gab, ne? Einige wollten ja einen großen Zinsschritt, stand ja auch ein bisschen im Raum, wurde nun nicht geliefert. Trotzdem mal schauen, ob der EZB-Rat zumindest eine Einstimmigkeit in der Entscheidung ja, ob sie das dann nach außen präsentieren können oder ob er doch ein bisschen zerstritten herkommt. Vermutlich waren einige dabei, die doch einen großen Schritt wollten. Wie gesagt, es kommen jetzt auch viele interessante Grafiken, die ich euch dann alle teile. Die teile ich dann alle in den Traders Club hinein. Poste ich in unserer Discord-Community. Den Link habe ich gepostet. Kommt gerne mit hinein. Wie gesagt, würde mich freuen. Für wenige Cent seid ihr mit dabei. Macht euch selbst eine Weihnachtsüberraschung. Ähm, Frauen, ja. Frauen, so sieht's aus, Sportfreund. Was macht die denn? Faltenkletten. Große Gewitter. Also es wäre ungewöhnlich, wenn so 'n großes Gewitter ausgerechnet in den Jahresabschluss kommt. Ist ja auch kaum jemand da. Natürlich dünne Umsätze, wenn es da ein großes Event gibt, 'n schwarzer Schwan oder ein grauer Schwan, dann können das mal richtig rappeln. Aber im Idealfall Nachrichtenlage dünn, nichts auf dem Wirtschaftskalender und wenn jetzt nicht irgendein unvorhersehbares Ereignis kommt, dann plätschern wir da langsam in den Jahresabschluss hinein. Ist ja auch kaum noch einer da, der dann tradet, sind ja alle am Essen. Also, im Idealfall
passt doch im saisonalen Muster, das bringe ich dann wieder alles zum Market Briefing, im saisonalen Muster Richtung Amtseinführung, folgt danach dann gerne erst eine Rallye. Bis dahin haben wir ja alles diskutiert und danach gerne dann mal eine größere Konsolidierung. Wird momentan die Saisonalität, ne, die hat nicht immer gut gegriffen, aber im Großen und Ganzen hat das schon gut gepasst in diesem Jahr. Außer, ich glaube, September war Absatz, aber ansonsten hat das richtig gut immer gepasst. Und auch diesmal hat es wieder gepasst. Das sind ja auch Liquiditätsmonate, die wir haben. Ne? Viel Zuflüsse sehen wir in den Jahresabschluss. Die Buybacks, ganz wichtiger Faktor. Auf Rekordniveau bewegen die sich. Und die halten dann eben auch diesen Jahresabschluss, egal was ist, auch wenn wir viele miese Konjunkturprognosen kommen, da geht es dann trotzdem nach oben. Ne? Also man kann jetzt nicht so die Rationalität aktueller Datensatz, ich muss doch jetzt runtergehen in Deutschland, es hat eine Stagnation, erwartet kein Wachstum, kann doch nicht sein. Ne? Also wenn man das möchte, wird man, glaube ich, nicht erfolgreich am Markt sein. Und Madame Lagarde ist immer noch nicht da. Das gibt's da nicht. Die muss doch nur den gleichen Text vorlesen wie beim letzten Mal. Vermutlich wird es ganz ähnlich sein. Also wenn sie gleich kommt, wird sie erstmal das Kurzstatement wieder präsentieren und danach beginnt die Fragerunde. Das Kurzstatement wird wirklich fast eine Kopie sein vom letzten Mal und die Fragerunde vielleicht etwas spannender. Diese Verzögerung ist ja unglaublich, also wirklich, das muss doch mal, jetzt kommen welche, meine Güte. Jetzt kommen erstmal noch die Fotos, aber dass man nicht pünktlich starten kann, unglaublich. Also das ist fast jedes Mal. Gut, sie ist da, ich halte den Mund. Vielleicht komme ich danach nochmal kurz zurück. Gibt es erstmal Fotos. Ich schalte dann laut und danach alle wichtigen Keynotes, was sie dann sagt, gibt es hier im YouTube-Chat, poste ich die dann hinein und ich mache jetzt Madame Lagarde, mache ich mal groß und ich gehe in den Hintergrund, denn diese gute Frau ist jetzt doch deutlich etwas wichtiger. Also bis dann und mal gucken, ob sie was Neues sagen möchte. Good afternoon and welcome to our press conference. Welcome also President Lagarde and Vice President de Guindos. My name is Wolfgang Preußel. We are joined by journalists via live stream. If they want to ask a question, please turn on your cameras and your microphones. And with that, I hand over to President Lagarde, please. Thank you very much, Wolfgang, and good afternoon, good morning to all of you. The Vice President and I welcome you to our press conference. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy stance, is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The disinflation process is well on track. Staff see headline inflation averaging 2.4% in 24, 2.1% in 25, 1.9% in 26, and 2.1% in 27 when the expanded EU emissions trading system becomes operational. For inflation, excluding energy and food, staff project an average of 2.9% in 24, 2.3% in 25, and 1.9% both in 26 and 27. Most measures of underlying inflation suggest that inflation will settle at around our 2% medium-term target on a sustained basis. Domestic inflation has edged down
but remains high, mostly because wages and prices in certain sectors are still adjusting to the past inflation surge with a substantial delay. Financing conditions are easing as our recent interest rate cuts gradually make new borrowing less expensive for firms and households. But they continue to be tight because our monetary policy remains restrictive and past interest rate hikes are still transmitting to the outstanding stock of credit. Staff now expects a slower economic recovery than in the September projections. Although growth picked up in the third quarter of this year, survey indicators suggest it has slowed in the current quarter. Staff see the economy growing by 0.7% in 24, 1.1% in 25, 1.4% in 26, and 1.3% in 27. The projected recovery rests mainly on rising real incomes, which should allow households to consume more and firms increasing investment. Over time, the gradually fading effects of restrictive monetary policy should support a pickup in domestic demand. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. We will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. The decisions taken today are set out in a press release available on our website. And I will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. Looking at the economic activity. The economy grew by 0.4% in the third quarter, exceeding expectations. Growth was driven mainly by an increase in consumption, partly reflecting one-off factors that boosted tourism over the summer, and by firms building up inventories. But the latest information suggests it is losing momentum. Surveys indicate that manufacturing is still contracting, and growth in services is slowing. Firms are holding back their investment spending in the face of weak demand and a highly uncertain outlook. Exports are also weak, with some European industries finding it challenging to remain competitive. The labor market remains resilient. Employment grew by 0.2% in the third quarter, again by more than expected. The unemployment rate remained at its historical low of 6.3% in October. Meanwhile, demand for labor continues to weaken. The job vacancy rate declined to 2.5% in the third quarter, 0.8 percentage points below its peak, and surveys also point to fewer jobs being created in the current quarter. The economy should strengthen over time, although more slowly than previously expected. The rise in real wages should strengthen household spending. More affordable credit should boost consumption and investment. Provided trade tensions do not escalate, exports should support the recovery as global demand rises. Fiscal and structural policies should make the economy more productive, competitive, and resilient. It is crucial to swiftly follow up with concrete and ambitious structural policies on Mario Draghi's proposals for enhancing European competitiveness and Enrico Letta's proposals for empowering the single market. We welcome the European Commission's assessment of governments' medium-term plans for fiscal and structural policies as part of the EU's revised economic governance framework.
Governments should now focus on implementing their commitments under this framework fully and without delay. And this will help bring down budget deficits and debt ratios on a sustained basis, while prioritizing growth-enhancing reforms and investment. Turning now to inflation. Annual inflation increased to 2.3% in November, according to Eurostat's flash estimates, from 2% in October. The increase was expected and primarily reflected an energy-related upward base effect. Food price inflation edged down to 2.8%, and services inflation to 3.9%. Goods inflation went up to 0.7%. Domestic inflation, which closely tracks services inflation, again eased somewhat in October, but at 4.2%, it remains high. This reflects strong wage pressures and the fact that some services prices are still adjusting with a delay to the past inflation surge. That said, underlying inflation is overall developing in line with a sustained return of inflation to target. The increase in compensation per employee moderated to 4.4% in the third quarter from 4.7% in the second. Amid stable productivity, this contributed to slower growth in unit labor costs. Staff expect labor costs to increase more slowly over the projection horizon as a result of lower wage growth and higher productivity growth. Moreover, profits should continue to partially offset the effects of higher labor costs on prices, especially in the near term. We expect inflation to fluctuate around its current level in the near term, as previous sharp falls in energy prices continue to drop out of the annual rates. It should then settle sustainably at around the 2% medium target. Easing labor cost pressures and the continuing impact of our past monetary policy tightening on consumer prices should help this process. Most measures of longer-term inflation expectations stand at around 2%, and market-based indicators of medium to longer-term inflation compensation have decreased measurably since the Governing Council October meeting. So let's look at the risk assessment. The risks to economic growth remain tilted to the downside. The risk of greater friction in global trade could weigh on euro area growth by dampening exports and weakening the global economy. Lower confidence could prevent consumption and investment from recovering as fast as expected. This could be amplified by geopolitical risks such as Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East, which could disrupt energy supplies and global trade. Growth could also be lower if the lagged effects of monetary policy tightening last longer than expected. It could be higher if easier financing conditions and falling inflation allow domestic consumption and investment to rebound faster. Inflation could turn out higher if wages or profits increase by more than expected. Upside risks to inflation also stem from the heightened geopolitical tensions, which could push energy prices and freight costs higher in the near term and disrupt global trade. Moreover, extreme weather events and the unfolding climate crisis more broadly could drive up food prices by more than expected. By contrast, inflation may surprise on the downside if low confidence and concerns about geopolitical events prevent consumption and investment from recovering as fast as expected, if monetary policy dampens demand more than expected,
or if the economic environment in the rest of the world worsens unexpectedly. Greater friction in global trade would make the euro area inflation outlook more uncertain. Financial and monetary conditions now. Market interest rates in the euro area have declined further since our October meeting, reflecting the perceived worsening of the economic outlook. Although financing conditions remain restrictive, our interest rate cuts are gradually making it less expensive for firms and households to borrow. The average interest rate on new loans to firms was 4.7% in October, more than half a percentage point below its peak a year earlier. The cost of issuing market-based debt has fallen by more than a percentage point since its peak. The average rate on new mortgages at 3.6% in October is about half a percentage point lower than its highest point in 2023, even though the average rate on the outstanding stock of mortgages is still set to rise. Bank lending to firms has gradually picked up from low levels and increased by 1.3% in October compared with a year earlier. Debt securities issued by firms were up 3.1% in annual terms, which was similar to the increase in the previous few months. Mortgage lending continued to rise gradually in October with an annual growth rate of 0.8%. In line with our monetary policy strategy, the Governing Council thoroughly assessed the links between monetary policy and financial stability. Euro area banks remain resilient, and there are few signs of financial market stress. Financial stability risks, nonetheless, remain elevated. Macroprudential policy remains the first line of defense against the buildup of financial vulnerabilities, enhancing resilience and preserving macroprudential space. So, in conclusion, the Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy stance, is based on our updated assessment of inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. We will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation stabilizes sustainably at our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We are now ready to take your questions. Thank you. Thank you. And the first question goes to Annette Weisbach of CNBC. Annette, please. President Lagarde, I have two questions. Thanks, first of all, for taking them. The first is like on a general flavor of the arguments which have been exchanged in order to reach the decision today. So what were the key arguments in favor of that 25 basis point rate cut? Second question, you dropped the reference to need to keep interest rate restrictive or sufficiently restrictive for the foreseeable future. Does that also mean that you consider perhaps a larger rate cut at your next policy meeting, or is that something you have been discussing at least? Thank you. Well, thank you very much for your two questions. We had a governing council meeting that was the last of 2024, and which really led us to acknowledge not yet the victory against inflation, not yet mission accomplished, but certainly it led us to acknowledge that
inflation was really on track in terms of reaching our 2% target in the medium term. And, that gave us a level of confidence to actually decide a cut and to decide the appropriate cut, which is, in our view, 25 basis points. That proposal was agreed by all members of the Governing Council. There were some discussions with some proposals to consider possibly 50 basis points, but the overall agreement to which everybody rallied was that 25 basis points was actually the right decision. And I think it was predicated on three key elements. The first element is that inflation in our projections has converged towards 2% for 6 projections exercises in a row. So you probably have forgotten, as I wish I had, the days when everybody was considering that maybe we would slip into 26 and we would not reach 2% in 25. Well, as I said, 6 times in a row, our projections are telling us that we will be at 2% target in the course of 25. And if anything, it has moved a little bit forward in the course of 25. But suffice to say that in 25, we shall be at 2%. And that is, clearly reflected in the projections that we have. I think the second element is that past shocks have pushed underlying inflation down. If I look, for instance, at wages, if I look at profits, and you remember the discussion that we had many times about the buffer that profits could exercise to absorb additional labor cost. Well, we are actually seeing that reality unfolding, and the projection for compensation, whether we look at the wage tracker, whether we look at compensation per employee, whether we look at the vacancy ratio, all of that is pointing in the direction of wages gradually in the course of 25 reaching a percentage increase that is compatible with our 2% target. And in terms of profits, we are also observing the same movement of profits having declined and being in a position to absorb some of these labor costs. Productivity, we are beginning to see also a little bit more promising numbers. So those 3 components, wages, profit, productivity, also heading in the right direction. And I think the third element that we took into consideration and that led us to this decision is that, risk to inflation is not two-sided, clearly. And that led us to, number one, making the decision that we've made, but also removing the reference to restrictiveness that you have mentioned. And by that, I'm also addressing your second question by the same token. But having said all that, we still have service inflation, which is running high. And if we look in particular at domestic inflation, we are still at 4.2%. And service inflation has hedged down a little bit from 4 to 3.9, but it is still resistant, and we would really want to see a change in the composition of inflation to feel totally confident that we are really almost at target. Thank you. And the next question goes to Corentin Chaperon of Reuters here in the front row. Thank you. Just a quick question, coming back to inflation. How do you see risks around the inflation target? Do you feel the risk of undershooting is higher than the risk of overshooting? And could you give us a sense of what those risks are? The risk to inflation are clearly stated in our monetary policy statement. And as I have said, they are more two-sided than they were before. And that's really the analysis that we have about risk to inflation. That's how we look at it. Thank you. And the next question goes to Jana Rando of Bloomberg. Jana, please.
Hello, good afternoon. Thanks for taking my questions. I'm wondering when you changed that language on the need for restrictive policies, you must have had a debate about the neutral rate in one way or another, and I'm just wondering if you can fill us in a little bit on that debate and maybe share how far you think and the Governing Council believes current policy settings are from those neutral levels. And the second question I have is that after what the market has heard so far, it is now pricing a larger 50 basis point cut for January. And I'm just wondering if, you have any thoughts on that. Thank you. No, I don't really think about that. But I would simply observe that that was the case also a few weeks ago, and things change over the course of time, depending on data, depending on assessment of the situation. And this is exactly what we are going to do. We will continue to be data dependent. We will continue to decide meeting by meeting. We will continue to not have a pre-committed path downward. But it will be, again, based on the three criteria that we have flagged and that I have repeated at least 3 times in this monetary policy statement. I will not inflict a third repetition of that. That's what we will do. And we are not anticipating X or Y for the next monetary policy decision that we will take. A lot is going to be clarified, we hope, in the next few months, not in the next few weeks. If there is, one thing that we discussed in the last 2 days, it's the level of uncertainty that we are facing, and whether it's uncertainty resulting from political situations in some of the member states, whether it's uncertainty resulting from, excuse me, from the outcome in terms of policies of the US elections. All of that is largely a question mark, because there is a distance between the words and the action taken. I come to you with the neutral, but I just have a sip of water because my throat is not helping. So, neutral, what I would really recommend is that you go back to this publication that we had approximately 1 year ago, which really discusses the tools and the method that we all try to apply in order to determine something that cannot be determined with great precision, particularly in advance. And those methods, are based on either inflation, financing, savings, economies, and this is what is done by our staff very ably. But have we discussed the neutral rate in the last couple of days? No. The next question goes to Aude Kersulek of BFM Business, French television. Thank you. Thank you, Mrs. Lagarde, for taking my questions. What happens if the US sets up tariffs against Europe? Will the ECB react? And second question, inflation and core inflation in medium term will settle at around 2%, so this is your mandate. Do you think it's time now to focus on improving the domestic demand and growth that are both low, whereas the American economy is vigorous? Thank you. Okay, thank you for your 2 questions. The first one about trade. I've given my views very extensively in a recent Financial Times interview, and I continue to think that restrictions on trade, protectionist measures are not conducive to growth and ultimately have an impact on inflation that is largely uncertain. In the short term, it's probably net inflationary, probable, but the overall impact on inflation is uncertain because it is going to depend on the scope of the measures, on the retaliation that is decided, on the rerouting of trade traffic from other parts of the world, and that is a very complex situation with movable parts, which we will determine if and when they come.
On your second question, I'm tempted to suggest that you put it to somebody else, because, you know, our focus is price stability. That is our mandate, and that's the best we can do to help economic actors to make their decisions and to create growth and create value. Everybody has to do their job. We have to provide price stability. Member states in Europe and in the euro area in particular have to comply and respect the governance, the fiscal governance framework that they have established for themselves. And that includes a combination of fiscal consolidation and growth-enhancing measures at the same time. And if other measures which are expected by the economic operators are delivered, then I don't see any reason why, you know, demand would not be stimulated as a result. But everybody has to do their job. The central bank cannot be the jack of all trades. We have to do our job, which is to procure price stability. And the next question goes to Olaf Storbeck of the Financial Times. Olaf, please. Thanks. I have also a question on this dropped reference to keeping policy rates sufficiently restrictive. This was seen as a kind of sign of the tightening bias by many people, I think also within the ECB. Dropping this reference, does it mean you now have an easing bias, or would that be pushing it too far? It would be interesting to get your thoughts on that. And my second question would be on the staff projections. I think in September, the minutes showed that when the projections were presented, there was already a concern that they might be too optimistic because of kind of things that had happened between the cutoff and the meeting. Has this been the case again this time? And did you discuss how to respond to kind of in a scenario that those projections turn out to be too optimistic? Thanks. You know, on your first question about restrictiveness, we are currently restrictive. And it's stated very clearly in the monetary policy statement in the 4th paragraph, if I recall, where we say very clearly that, I want to give you the exact reference so that we don't make any mistake. It is in the 4th paragraph. Say, we talk about the financing conditions, and we say, but they continue to be tight because our monetary policy remains restrictive. So we are currently restrictive. There is, you know, no questioning in that respect. And the direction of travel currently is very clear. The pace at which it happens, the data that will determine it, the method that we will apply, the meeting by meeting, all of that is quite clear. But, you know, obviously, a lot of ground has been covered. We have already cut interest rates 4 times, total of 100 basis points. We are now, as a result of this decision today, at 3% for the DFR. And we are in a completely different environment. We are getting much closer to target. As I said earlier, our projections for 6 times in a row indicate convergence towards 2% in 2025. We see two-sided risk to inflation. So the macroeconomic landscape in which we make our decisions is vastly different from the days when we were at very high inflation, we had a lot of ground to cover, and risk to inflation was one-sided. So as a result of that, it was completely legitimate and natural to remove that reference to being restrictive for long enough to arrive at a target in a timely manner. That is the other word, which, as you may have noticed, has disappeared from our monetary policy statement, timely. Now, you asked me about, no, I want to finish because you asked me a second question. You said, what about if staff projections is on the optimist side? First of all, I think that they do those projections with a great sense of
integrity and loyalty to the facts, to what is unquestionable, and they apply the best judgment that they can in the work that they do. So I have no reason to doubt their projections. The element which has changed and which has been reinforced, as you will have noted also in the monetary policy statement, is the downside risk, particularly downside risk to growth, which is more elaborate in the wording of the MPS. And I think that that's a way to indicate that given the uncertainty that we have in abundance, it is also the right approach to beef up the risk measurement. The next question goes to Isabella Bufacchi of Il Sole 24 Ore. Isabella, please. Good afternoon, and thank you for taking my questions. My questions are on PEP and on TPI. Now, on PEP, you will not have anymore the flexibility of reinvesting the redemptions coming due at the PEP portfolio. And you used it to counter risk to the monetary policy transmission mechanism. So what do you think will be this impact of ending these reinvestments by PEP? You will only have now a TPI in a way to intervene on the mechanism, monetary policy mechanism. And at the moment, the spreads are not moving much, but I must say that the markets are surprised, for example, on the OAT Bund spread, with such a huge turbulence, it's not moving. And some traders are wondering whether you have been using TPI. But are we ever going to know if you use TPI? At least we knew you were using the PEP reinvestments. Thank you. Well, thank you for your two questions. You are correct that PEP is coming to the end of its active life, because we will stop any reinvestment as of the 15th or 16th of December. This will be the last reinvestment phase. And it has proven an incredibly efficient tool in order to fight the pandemic when we faced the pandemic. It was also an extraordinary tool in that it was associated with flexibility with no reference to the capital keys, if you remember, which was also quite a breakthrough and quite an exceptional tool for exceptional circumstances. Okay. I think the last time we used the flexibility was in July 23. It hasn't been used since that at all. And yes, there was publication on a regular basis, and I think we will continue to have publications, I think on a monthly basis actually, as opposed to the bi-monthly, which was every other month in the past, just to indicate what is the maturity of those bonds that are coming to maturity. We did not discuss TPI, and if you're interested in the conditions and the terms and the publication and the modalities, there's a great press release which is out there and which includes all of that. Thank you. And the next question is for Santi Pignol of Market News International. Santi, please. Hello, good afternoon. Hello. Yeah, you said that this greater confidence on the projections that we are seeing, with this 6 in a row targeting 2% in 2025, I was wondering if this greater confidence in the projections could us to assume that even if we remain data dependent, it's correct to assume that the ECB is going to cut for the next meeting unless this data dependency advise not to, because these projections have a market curve of interest rate that assume that. And my other question, it's given this already pretty low growth in forecast, my question is if they incorporate this slowing growth rate that we have to expect from the US new administration or not, and if you have a saying on that. Thank you very much.
So on the, it's a general question you have on projections, really. So the uncertainty that I referred to, stemming from the policies that would be decided by the next US administration, is not incorporated in the baseline, except, I think, from memory, the extension of the tax reduction that were, in a way, committed by both candidates to the presidency. So I think that portion is included. It has a fiscal dimension to it. But the trade dimension is only incorporated indirectly, as you said, through using the yield curve and other market-determined elements, which are only part of the many assumptions or data that are taken into consideration by staff when they do their projections. So the trade uncertainty is captured in the risk assessment section, and we have taken the precaution to add a full sentence at the end of the risk paragraph to relate to the friction in relation to trade. And as I said to your colleague earlier on, it's a risk. In and of itself, it's not good for growth at large. It produces uncertain inflation impact in the euro area, at least. I would not pass judgment on what impact it would have on the US. But it's very tentative and it's very uncertain. And you really have to dig into it to appreciate what the impact will be. So follow up, because you had one good question. The first question, if it's correct to assume that we're going to cut. I didn't hear that question. No, but look, I think you should appreciate that we are on a path currently that leads us to reach our 2% target medium term, and that our monetary policy stance, each and every step of the way, at each meeting, will be determined by the data that we have, by the projection that is proposed by our staff, and will be based on those three criteria that you know well. So to assume anything in particular at any point in time, I think is not the right approach, because we are going to continue to be data dependent. We are not pre-committing to a particular path. We simply indicate, by removing the reference to restrictiveness, that we have come a long way. The situation is very different. We are much closer to a target which we are seeing much more closely now. And as a result of that, we want to remain appropriate in our determination of monetary policy. If you want to compare apples and apples, its restrictiveness goes, appropriate determination replaces it, because we are getting closer. But we're not done. Let's face it. When you still have 4.2% domestic inflation and wages that are, of which the growth is slowing down, you have to be very cautious. Next question goes to Guillaume Benoit of Les Echos. Guillaume, please. Bonjour, Madame la Présidente. Thank you for taking my question. Could you please elaborate on, as you put it, the political instability in certain member states put the reaching of the goal at risk, and how the ECB can react to it? Well, thank you very much for your question, but I don't comment on any particular member state. I was simply referring, and I refer again in response to your question, to the uncertainty that is stemming from the lack of budget submission by several member states. If you ask me the list, I will be happy to procure it. But there are at least 4 of them that are either operating on the basis of an old budget from 24 or 23, or that simply do not have it yet. So uncertainty about budget, which makes the fiscal projection a little bit complicated. You know, uncertainty about the actual political evolution, depending on elections, appointments, or whatever,
in several member states. So that is a self-inflicted uncertainty that we have nothing to do with, but which is caused by the current political situations. Things will, again, probably come to resolution, and we will see better the economic consequences of those decisions. Clearly, there are elections coming up in the first quarter of 25, and hopefully decisions being made much earlier than that for other member states. And the next question goes to Andres Stumpf of Expansion. Andres, please. Thank you. Is it working? Yeah. Good afternoon. I know that you don't target the exchange rate, but if euro goes again below... It's great because you give me the answer already. Yeah, but inflation-wise, would it be an extra concern if euro goes below parity? And a second question, going back to the restrictiveness or not of the monetary policy, it seems that it remains restrictive, but I was wondering if you could point out if it is still very restrictive or just slightly restrictive, because different members have stated different views in these terms. Thank you. On your latter question, I'm off to Vilnius on Sunday night, and I will give a speech on those issues in particular on Monday. So I strongly encourage you to look at that speech. I know you do, so I feel very comfortable referring you to that. But it really dissects in great details this issue of how restrictive and and the sort of the direction forward. On the exchange rate, you answered. You gave half the answer. By saying that we do not target exchange rate, and I repeat that gladly. And obviously, exchange rate and variations have an impact on inflation, and we are attentive to that. And we will continue to be attentive to that in the next few weeks and months. The next question goes to Minami Takeru of the Japanese news agency Nikkei. Minami, please. Good afternoon. Thank you very much for taking my question, President Lagarde. My question is not related to the monetary policy directly, but in Germany, a new snap election is planned to be held next February. And the right party Alternative for Germany, so-called AfD, plans to call to leave the EU and the euro currency. The argument is not new, but it seems the support for this party will be strong in this election. And as the ECB's president who protects the euro system and democracy, what can you say now? Thank you very much. Well, the European Union was founded by the founding member states, one of which was Germany. And it came on the step of a horrible period of time when member states currently sitting at the same table were at each other's throat. And that caused the killing and the dying of many, many, many Europeans. And I would very much hope that this history, which is at the root of the construction, stays very clear on the mind of everyone. Thank you. And the last question today goes to Jan Malin of Plato. Jan, please. Thank you. I have one question also concerning the neutral rate. The members, there were very different views expressed by different members, that there's a lot of room still, or no room at all, or yeah. So what's your view on that? Thank you. You know, I think this issue of the neutral rate is one that we will probably debate more and further as we get closer to where it eventually is.
And we will probably apply the various tools and methodologies that are suggested by staff in that work that was published about a year ago. I think the conventional wisdom around the table is that it is probably a little higher than where it was before, for multiple reasons. And that we will debate in due course. But it's premature to do that at the moment. And you know, the numbers, if I recall, that were flagged by staff in that report varied from 175 to 2.5. And you know, this is the range that is a result of the calculation and the methodologies that they have suggested. When we get there, I'm sure that we will be debating that. Thank you. Thank you very much. That was the last press conference this year. We wish you a happy holiday, a happy new year, and we're looking forward to seeing you again on the 30th of January. Thank you very much. Und da sind wir durch mit der EZB. Bin ich wieder laut? Ja, kurzes Fazit. Es ist ein bisschen das Non-Event gewesen, wie ich es euch schon angekündigt habe. Ja, man bleibt auf Kurs. Statement ganz ähnlich. Guck mal zu, was der Markt macht. Steht fast wieder auf Einstand. Also wir reingegangen sind in die geldpolitischen Beschlüsse. Für 50 Basispunkte reicht's nicht. Man fährt aber aus Sicht. Man hat sehr viele Risiken, hat man wieder erwähnt, ne? Und diese Risiken kann man nicht einpreisen. Das wird sich nun zeigen. Anfang nächsten Jahres natürlich mit Trump und den Zöllen, was momentan überhaupt nicht in den Projektionen vorhanden ist. Wenn sie kommen, dürften sie inflationär sein, aber das wird sich alles zeigen. Bis dahin bleibt der Pfad klar und der Pfad heißt Lockerung. Ne? Lockerung und nicht mehr und nicht minder. Und die Konjunkturdaten, alles ziemlich schwach gewesen, auch von der EZB bestätigt. Und das haben wir heute schon gesehen im Traders Club. Poste ich dann noch alle anderen Links, kommt gerne mit hinein. Und dann gibt es dann die restlichen Informationen. Ich gucke kurz rüber, hat der DAX ein Allzeithoch? Ich glaube, knapp 7 Punkte ist er vom Allzeithoch abgedreht, hat er nicht ganz geschafft, aber immer noch eine flache Konsolidierung mit der Chance, vielleicht doch nochmal hochzulaufen oder vielleicht doch Sell the News. Wir schauen die Sache an. USA ist gerade reingekommen, Opening Bell gesehen, etwas schwächer. Wir haben auch die sehr heißen Erzeugerpreise gesehen, heißen Anführungsstriche, aber eben deutlich über den Erwartungen. Da liefere ich auch gleich noch die Updates und die aktuellsten Grafiken in den Traders Club. Den Link gibt es dann in der Videobeschreibung, beziehungsweise im ersten Link im ersten Beitrag bei den Kommentaren. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns morgen nochmal zum Market Briefing. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und nochmal live werden wir uns definitiv in einer Woche, am Mittwoch zur FED und dann geht es ja schon langsam Richtung Weihnachten. Dann mischt die Börse dann auch langsam die Füße hoch. Mehr große Ereignisse wird es nicht geben, aber 2025 wird mit Sicherheit sehr spannend werden. Charttechnisch spannende Ausgangslage, vieles ist überhitzt. Aber auch geopolitisch wird es wohl mit der Amtseinführung von Trump interessant. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Macht's gut und ciao.